ai wo mo super papa na NPP amanyoko no monso enipa makomako enumu a wo prede se wo betu frank ade amanyoko no emu baako eye engineer kwabena agyen Japan wo de atodwa se ekwan a mampani John Dramani Mahama edi na mamuo hunahuna asojafo ene ajajefo no hadwen pa no siabre mu kase na obabete o Promise 102.7 Promise TV mamu nyina jo mamu akwa ba wi mayekusu adrobafo mu kan kakrakra kwa tete kwatia koduru fia somdwem nyankopon ka obia ho obia enam bia mate ase asra enkoma mmekoi yemfa seda ema boshaba electricals enkane ahodo nyina no wo maso ye ana ibenya papa no the Energy Commission at the stamp was na Ghana Standards Authority ajetumo no eye boshaba electricals fast sandalia quadrant light CCTV cameras and cables standing fans ahodo air condition ade bia no a eye electricals de eye boshaba electricals wo pe ba ko mienu miensa abowrem se wo pe dodo nso anatu a fa wani tire mu yin atena ye no eye miensa ewo kumase asante mantem hanomo edum PZ woni KJT market no edi enhwene mu eye boshaba electricals ana edum oye Oyerepa FM any Promise FM ya bro sa tintin yase nso no wo sabetimi akabi ehone de wo betimi atu no dosopuo na wakwa akoton eye papa efe na nebuo no so edafom ana edum PZ ante atakofo abrosa no nso boshaba electricals enso ebi ewa hanomo na wo betimi afre 0322 030838 and 0536 095 966 and you bring so ya dia seda ebeba bo eye Promise Heba eba ehabenro the FDA at the stamp was so na gatram ajatumwa eye Promise Heba tumrika nabra Oyerepa FM and the Promise FM Promise TV ya bro sa tintin ase ahano mo so etamu se bebe hene entosi abomu a wo sabetimi akan dodo pa wo pemba ku mienu miansa nso a ekwan eda ho ye benom amahoden aba for 05355 44681 na virtuous women eye dwumadi a wodie Oyerepa FM Oyerepa TV Promise FM Promise TV ye channels yi eso a eye ma nyankopon wosra wo nso wo bom paye kronkron ede ma Ghana edran nan eso na afei no empire no wadi kopiem ewo eye adenta enkrapompone mantamu atrese enya asem ketwa nyankopon ya dom akwasi ada ebei October bosome no ne da toso aduonu ensia ampaye a ebedwa ewo adenta ene ne mpotamu enkrapompone mantamu na ebre besase no eye awiadonko 1 pm pera trese dwumadie no ahya ase eno nti se wo ye virtuous women member na do wani akirem ewo adenta hye de yenim se monim dada eno nti ensam no ade eba na mom ayana mpanese se wokọ agona odoben na se wokọ bene ho na se wokọ kantokwa ewo agona duakwa na ya nkum na se obeduru agona enkum na se ho so ya ni awu na mom tubirika bepie mu ewo agona nyakro mu a mpanese ukro mu ane ho eno nti no nsia aboyi ensam no eba asomfo mienu edi a mejeso ya Ghana Starcart ya mete enkura woko jiabo okran mene krobia asante na eye ofosu obosume ne de toso aduno afipi mienu ene aduonu miensa no nkrubre mu hono mu ba bia na beto odwa se post ni bia oye adwuma ewo special weapons and tactics unit SWAT adwuma ikunum ewo post adwuma num no ye frɛ no etakun ano no ya na hotedin dodo no a enim se o inspector abetisi a ono no ne girlfriend bia ye frɛ no Victoria Dapa girlfriend no enya mfia aduonu ensia ye dodo no ase maadwa enya ntawantawa adwuma ya yunsuase a post ni enya abotre se de si ye matuo suo ten imu adansefo ni ade akoto atrantwie koto akaniaba ena ye kɔ wɔtra ye ba ena ye kɔ emu remande ene ne kyese nyina ya tibi ami sabiri atoa nananom ɛwɔ nsedo a na kyese yesie ndada maadwa na ene se de koto no ede hye yese obesa akɔso ahyetra na afei de obi awasa de akɔto atoaso no ampa koto kɔ ye ɛwɔ high court ya judge tredwamu tigre na kyese empanimfo bese enso ya omutra so efra omu jury no unse jury ne de wo no ebenya nsa bi ofie nyansa omu ne yebisa wo mo e waseni adwumanim ene pa bese enso tra so a emunum san ene etakun wodifo ene emienu ene kyese ba se ka omu ya kekure bikra ma no nenso no omu kra na se omu hyedanya bia na no ene ne ma judge ne so ma na yiso pan takun konkonkodem ne nkwa na nyina ntia no mabu asem no takun ene ye de no ekro no ti inspector amatwumasi takun okwakodem life imprisonment
nana adobema na madwa abusua pani na yebisa ne se abusua pani asimba wadi akira kwa ba dia trantwa wa momo ya ade se wanya audition na justice tentre ne wa hwese etimi aba na abusua mo kansen ne takuba twempem abosom wotwe ene ba se o maniska bi so ba de oni ne ho abo maniska iji madwa ye se oni ne jai no ene o yesu hine sika enti sika na on fama no na wan fama no se yawo ne mema ne ye na o ye na de se sadia o be fa kwa bisulo ko enti e planting enti ne ko to kaba sisu se o bi se kama o ye so mfo ne sika ma na wan fama enu nti na ma o hye se kwa bia so because the police for ka se madwa kura ne se ade akobo ntu ba ko pe kura na ekobo timi kura ka se bia mene ne pepe ho kura no na bia tiro kan but on that for mu nyina no na obo ntu ye se intentionally oni ade o mu gira so titiu ya se jiri for no 5 against 2 and the 5 against 2 there na omu me ye so se o se de bia kasa o ye se kwa bia so jiri for na masanache wona woya won se bia omu makoto wona gugensi tugensi enti aye ade ka se 7 or except 7 na atuno aye 5 against 2 but don't musa bana bia sasa ya e betibi gwatia de jiri for no e ka no the 5 against 2 they say at least enka aye say fire squad kwa na ke yitimi mam so man yin na afi nti o last resort aye bia life imprisonment nti edanya me ase era na ma se kwa bia so ne o mabo modern na o mama asem no etwatia maye kunimdie na aba na so abrefo di achi kunimdie na aba abrefo di achi ye do bi pa so bi kwa koda fiase na so sabio de oyeye na di ni kopie ho na fa mo de hye no so ba nsi a o maka no ya di busuapani a mote ne nken na do bema ono ene madwa ebusuapani nti inspector takun life imprisonment okodem ni nko na nyina se aboa no company I wonya ne baby crow flight lieutenant Jerry John Rollins ne ho kani a woja no akire ye maame nana akunadu agyeman Rollins aba beto dwase ye maame yade akutua bi anebo no ye nso mfa ne nkopie mu wo Rich Hospital a ye maame wa ma atiasefo asase esu ebiemu a aba beto dwase eye kane former first lady ye maame nana akunadu agyeman Rollins ye kasai wato nananom wo ense edo na aya na empenesi se dofo a dofo enkwa yie nanso wedi dofo afirim ama dofo akopiem ewa yie no ase ne nyina no ene se kane mampani nana adodankwa ekufo ado wone ne ho kane ye maame Rebecca ekufo ado womo ade atodwa wobra ene womo ko efie honomo ekosra ebusuafo na kane mampani nana adodankwa ekufo ado kasa na wo kirem se nana kunadu agyeman Rollins eyobi a na sebio wonye former first lady keke nemom na woye na danfo pa enu nti emra wote se maami wato anananom ewonse edo no nyame anim nie na ewura ahopa na wono de obo mpa ya sere wotwadi ampon nyankopon akwa me se wo maye maami baby pa entena whatever the first song na wama na connect the pray for at it's okay and running na tiaso so from the body about fear na eraya kan wasem ya onyo bikwa bayejuma kese wo memu ezuni chono yes so gana ina ya bopo ya betai ho ahwe kwa ya bichini esino nti na mesule bani pe ya madam fo kuna amen kame pa nti ukaze yaso mwana bebo mania mate yaso mebefia so ile sababu tusem mama moyako aya masem babe petit babe juma kesia mu me enuti na suma basem me ba na babe kamo na kwa ya faso ebe tiano ebusuani a yeti yi eye kane mampani
Nana Ado Dankwa Ekufu Ado wa de sansemu yi etu da wabra ene wobo anan ene na yire ekopie mu e wo ye maame onya ne ba bi ekro Nana Kunadu Agima Rollins ne fie I no no ewo Botwe School Junction Ajrega no Potem ho ana sansem we nyina no wode etu edwa na eno achi ana kane fotosanfo Dr. Kwabenado fo wode atodwa ana wo kirem se ehu behia se NDC amanyuko no ene ye maame Nana Kunadu Agima Rollins ne ma a woja wonum ewakire no wombeka bomu na adwumaso abrabo eni nkunimu amami bedi ye titiriw sedi osigina ye de ma ema broni kan se ne legacies no wotirem se amanyoko NDC ene ne ma no wonka mom na wo mo maame na braba obobo ye no wo mo ho ban. We must make sure that we see her funeral well organized by all of us, especially women. She did well for all of us. Nana has a legacy that no one can wash out. Never. From 1981 to date, she's been very firm, committed to the cause not only of Ghana, but to women in particular. Not only Ghanaian women, but Africa. And we are all proud of her. She was my sister. The husband was my boss. He became my friend. We were very close. I miss her. But it had to happen. We are all human beings. Eni ayeti ye ayekane fotosanfo Dr. Kwabenado fo anene wono so ene samtrofo di nkomo ewo ye maame Nana Kunadu Agima Rollins ene wonya ne baby kro ni fie ensem ode to dwa ana wate no na ya na empanita kase nipa no woto a di ne ho dance pa ampa nso so kire se nipa ne sabe kusa bi anyado wote ase no de oye no ye ka de wonya nsusu no ye ka otofo mu asabi o ye nya ni nyina no ye twa no gu akire baabi na de ye no ye de aka no esan se sabe wokwa wa okodadi na ni nyina mu no ana kane mampanin ya wono so no wo na Liberia mine mu ene maame Ellen Johnson Sirleaf wode atoso se wode maame Kunadu Agima Rollins tiwe na nye se bia namfo sa kekewu anuafo pa busua ene yese no ba man mu pa ba wo mo nchen beto ene odi nkomo wo so so kra tumi ko oni ni kunu no makodi nkomo a sisa adwene kwampo befa so na agya wo so nim dia wo de tie akiri no mbabua wo man amienu na oman no atumi atu empone maame ne se de wura ho pa na entete so a emperivoi ede ma won ma na nya nsuaso papa ebinu kra na mu aye MPs ni ade no so no what I say, almost like family, because I've had the opportunity to come to her in a family setting, to sit with them and talk with them. I'm particularly blessed that her daughter, the oldest one, is one of our major women leaders that we look to for the potential of her leadership in the future. To all the family members, may God give you all the strength. This is a particularly important woman in the events she has promoted in her life, the example she has set for women that are strong in their faith and strong in their commitment to God and to country. May God bless all. Yo, nti maame Ellen Johnson Sirleaf. Maame fe sisi kradi wanyini. Ntiri nyina afudwene kama wetwa nitiri no. Oh, fatal pa. Ene se motenu enka no. Ani mampani ema Liberia man no. Na oche se one de one maame Kunadu asan ya che na sabio wuwo krade a nkwanwa na ase one ho nya den wuwo na agede ko ankati sa pa ya to aso miantoa enwomre no nsia kasebo no eso na aya na empene sesamampa ana yeto ne badini eno nti emane nwanwa se maame ye ka ne nsam esa ne nim se maame tena Ghana na braba wo boy nyina no Ghana made wodi maamu pa enu nti so hwe o my Ghana bakwasem mu a eye me bosome no ne da neto so edu enum afi apem ahenkono aduowatwe mienu eye 15th May 1982 ana ya maame Nana Kunadu Agima Rollins wakeka Ghana ma ebomu atiku a na wato di se 31st Women Movement na dwumadie ne nyina ne botae no ene se wode beka Ghana ma abom na waka Ghana ma ensama kira mansan na emma mudro
deɛ sɛfata ɛma yɛtumi abɔ ho ban na obi ntimi nsisi Ghana for ɛma ɛno nti wɔnam saa ekuo no so saa brɛ na mampani a wɔte so Flight Lieutenant Jerry John Rollins na enikunu ɛno ana wɔboa no ni so adwen ɛma PNDC law 111 ɛbaayɛ intestate succession law kane no na nka bɛma firi mu a na busuafoɔ yapam ɔbaa ɛne ne ma afirifie nanso yɛ maame na kunadu Agema Rollins wɔgyina ne nan so saa brɛ no ɛne ne kunu so adwen ɛma saa mmara wei ɛbaayɛ a yɛkasa yi PNDC law 111 intestate succession law ɛda so agyina mu a Ghana ma mofa ho ɛsan kwan monyeme so amen nanso ɛne maame woni hɔ biem nanso ayada mpene se tɛkyerɛma ɛmpronti ana bakwasɛm wei yɛka akyerɛmwo na ne wuo ɛte no ana kane bambo soafo yewura Dominic Nitiwu ene wono nso ade nsɛm bi atodwa wokyerem sa maame emra no wote ase no na wonte ase ema wono nko ne ho na emom wogyina mu ade ma Ghana ma eno nti ene se woni hono a wo kana kyerɛ Ghana ma nyina sɛ monka mom na maame mu nso no abia afiri sɛ modonsini ana nko gyina hɔ na mosoa wono so no ene woni hono a maame wogyina mu ade mama na ɔyɛ ɔba na kyerɛ sɛ nani ɛdene eno nti wo hwɛ ni wo akyi no Ghana ma ani bɛyɛ dene na mmom no ani ɛden no ɛnyɛ sɛ mudi kosisi afoforo anase bibia ɛte saa. He will put her in her right place to ensure that she's at his right side with him in heaven through his son Jesus Christ. She's remembered as a strong political figure who does not waver from her beliefs. And you can see it straight away from her problems with the husband's party through her own internal political arrangement to the fact that she stood firm for her own beliefs. But I will remember her for the fact that she stood for women when she had an opportunity and made sure that women were recognized. And it will live in the minds of Ghanaians for a very long time. She has done her part. She has played her part. She brought people together. And in her last days, you can see that she was very close to both the NDC and the NPP. Kane bambo swafo yewura Dominic Nitiwu nene ana yete yei na yewura Dominic Nitiwu echiremu ese se asansa kwatua wode na chiri eja akroma ana se bi empanisi akumanso ebu a na ye de foforo apomam na se Ghana fo beka yi a August bosome no afimu ne da na etoso ensia ana ewiem hyen kwetetoye ema sa abre mpanifo anwotwe wonum nyina da ne asatoa e wo ba mo wuo ensemo sa abre no na wo man Ghana oswafo no hebambo eso yewura Dr. Edward Omaneboama na wo ka ho ebi na efiti bra papa yi etoye no yenyanya obi a oba beye bambo swafo eno ana yewura Dr. Dominic Nitiwu echiremu ese oman bia nka nkro na somdue wobekọ ana obeba no ejina bambo so eno nti se Defense Minister Dr. Edward Omaneboama ewua ehun behia se mampani John Dramani Mahama obepa Defense Minister for free say wo man ne bambo yemfeni agro. The soul of my brother live rest in perfect peace. I mean, we lost him in the first week of August. And may he and the others who were lost. I think the president should consider replacing all of them. The two ministers, he should consider immediately replacing all of them. We have mourned them, we will continue to mourn them, but Ghana is moving on. The defense ministry is a very sensitive ministry, and I think that the deputy has held the fort for a very long time, but by the way our laws are and our constitution is, the deputy cannot act as the minister. It is the reason the president asks the finance minister to act. We all know the finance minister doesn't have time. And I think that it is time for the president to look for somebody and nominate somebody. Kane Defense Minister Yewura Dominic Nitiwu ana wakasai eno nti mampani John Dramani Mahama Ghana bambo nsensam yenimsi akasai eyedie na embom se Defense Minister ni ho a ehu behia se ni monimu ya no Ghana bambo nti yempe Defense Minister foforo eno nti ehu appointment ene hu proposal ana Kane Defense Minister wode atoma mpani enimo no no apani Nitiwu susu ne nkasa emu no de ene woguso ka ensem ede efa ma me koradu ho ni se de onim ne ede frɛ no eno abi ene eguso aye bi de mamwo we ye adwedifo ma womwo okaish enkrama ntem no se maami nankanya ono a omkran komo na me sense womo empanimfo womo ne ma me koradu esa ye sa tem no no wa wo boa wo no ma wonsa no nwuma
ma sabe onya ni da so so yo ma obetimi abo wo so na watimi abo afie ene sade ensese wagogo wo na bia ne me bi obetimi aye ne wonye no wo chese ma me no abo wo papa ene ntiende ya woni hwei na wo se wo mu ekai no kwai shronko so ntiene mai wo mu wura ho papa ma me no de ye na ye pena asamumu ba enche bia na ehu se wakofom new party nti ne me hwe se first no wo party e na se onu akofom ne party bi nti se anu ase onu ne bibia ye different nti se ye kai obi mu a ye nhye dan fa no nka ho because se anu wa ye no separate ma me ne de se no kunu nko ade e betime aka se no kunu de oba ye no de wa be ye juma papa aye mobo ese wa mwa Ghana ma ama ni na ema sisi ama fini ko parliament anya onu a akobi ani ho aya de pa ma Ghana ma enti ye be kai no da aya mon kan da ma no so de eno no yento akasebo no so na afei ye mo emfenwuram ewo amanyosem emu na NPP woso no kase amanyuko no emu ana yedroi empanifo maako akukudam enum ana watwe won ti se nyame ya dom na se delegate ne ema wo mutumi a wo mo behim franka e de ama amanyuko no 2028 na emu baako eye engineer kwabena ajeyi Japan wodi nsem bia todwa akiremu ese ewiase no se jai sayo enya sayo a jai mane kan so jai mane ka enye yi ane eso pani wonkiremu enesen wo kiremu ese wo man Ghana emra yetintim na fe apem ahenkro de okunu mienu 1992 constitution no wo ka ni pen se eye atemu adwuma no judiciary no wonum ejina brane brune beka ne se wonum eye independent sada nso anabambo nsensem eye asojafo Ghana amene nso no Ghana mrane kiremu se wom nso ejina brane nanso no engineer kwabena je Japan ekiremu se wata na so din sese bi Roman ni a wotie abibenwom na wo hunu se abosumi edu anie a NDC wini yei mampane John Dramani Mahama wode eye bambofo no military no ene judiciary atemu adwuma no wode bototas wode amanyosem. Presidents after presidents have sometimes tinkered far too much with our public services and over-politicized it. And I'm a bit more disappointed in the current president, the way he dealt with the army, which I felt was touching a very vital state institution. Was it President Obama who came in and said we need to build strong institutions, not individuals? So I feel very uncomfortable when I see presidents tinker with state institutions. Not only that, moved on to the judiciary, which is one of the three legs of our democracy. And I think that the idea that one leg of democracy can take over the other is something that all of us have to repudiate and find a way to protect. Engineer kwabena ajeyi Japan nene ana yete yeno na yeto so akwa animu ensanfoforo mu no ene Dr. Mahmoud Bawumia na wanya ekita afiri mrashibedwafo bi ho mrashibedwafo makomako adusiam yensa wonom ewo mrashibedwam ho omya MPP fo kirese wo do ma ekita ama Bawumia so no a ena se ba so mo kɔ akoto aba efragatufo a ombeto edi ama no emu baako ene opani Dominic Nitiwu bimbila mrashibedwani ya bere bi atwamu no eswafo ehwe bambo so na ibisa ne se adenti ene odi na tita ama Bawumia ene wo se sese Dr. Bawumia na aton no ayeto ono na sese oyi nanimu a obi anim se oyi nipa kan ya obetimi adi apipe ma no kono nimu na Ghana fo ahwe so ato abama no se mampani eto so bi mu susu no wono mom ena Ghana fo ebetimi anya se bi one so fa so pa na eniema etumi abusu a ye eniema papa ye beba Ghana ha efa titu kura no enwuma ene asesa papa. I'm not supporting Bawumia because he's my brother or we come from the same area. We want to win 2028. Bawumia, for me, is the most marketed candidate among the five. He's also the candidate that Ghanaians have assessed. Ghanaians have never voted for somebody for the first time. Not President Kufuor, not Atem Mills, not John Mahama, not Akufo-Addo. Never. They would always assess you. So if we want to win the next election, we need to bring somebody that Ghanaians have assessed. Secondly, Bawumia is the only person who has been able to convince me that he has policies that can help Ghana. Even as vice president, I sat with him in cabinet for 8 years. Enti openi Dominic Nitiwu na mote no enka na gadam se hwehwe ko bisa na wasem no wase o
ndisi aban yewura John Dramani Mahama edi animu die omuntumi o ntumi nkuntia. The fight against galamsey is clearly a challenge to the government, but it's lack of political will. It's as simple as that. The sort of promises that this government made to the people of Ghana, I don't expect them to be having kid gloves on the people who are doing this. What Akufo-Addo did, if President Mahama were to do the same, at least this year he would have had some respite. And what he immediately did was to suspend all small-scale mining for about 6 months. Openi Dominic Tiwu bimbila mrashe bedwani bire bia twam so afo hwe bambo so. Yada so agyinamo ewo NPP amanyoko no emu a. Yewura Dr. Brian Champon enso eye abetifi emrashe bedwani a yekasa yi. Wono so agyinamo dendenden eka enipa enumu a wo pe mampani edie no eho ewo NPP amanyoko no emu. Na se the Bible kan ye no ye nso kane amfa nhye kodo ase sada nso anase bio adoma eno na madonko me nebo eye de. Enunti Dr. Brian Champon wode ne campaign no ababe piem e wasantemantem hanomo a insuta kwa aman beposo mensi no emu ana wadroi na wobra woduru ho no nyasam kotoa osuo buru a wo so wobro ene e case na eba no mfantini wase ene case case die ebi koi wotim se money galore sika enyasam kotoa money is talking no office bi was money commentary when se sika na e kasa no na insuta kwa aman beposo mra se bedwani eye Adelaide intim wotirem ese ye pe akwasio tuntum anakọ batatuo enu nti pobiri mfa ne hu nsoma na enipa no mu a epretu me no Dr. Brian Champon ewo hono mu a wonkotoma hwan message okura no enye isuta kwa aman be posonko a be bi obeko bia message ne very powerful enti no isuta kwa aman be poso de ni diem because ofi honomo oye adako this year ofi nsuta nti hode ni diem nti say anta na chi a sebio one ebe beta na chi nti migidi say ono aba ya wa betu ntu ama nsuta man ene nsuta kwa ama because fo nyina hu say ofi nsuta adako efie no migidi say ombeto abanama no say na ebima yo madwen say next elections no omo ba primaries for parliamentary contest no and omudi Trump was say mampon enema akoso nema development abaha chen insuta kwa enti emrashe bedwani a wo insuta kwa aman mountain top na yesape poso eno no Adelaide intim ana we declare support ama Dr. Brian Champon eno achi ana party executives party executives awano ewo insuta kwa aman be poso wonu munyira ye NPP constituency executives wo muso kirem se Dr. Brian Champon ana ekro Brian Champon ne maye odi be pie mu insuta kwa aman people so ya na wo hwe delegacy a abato no strategy be brewum so obi to abama wa wo hwe nanimu a wo hu obato ama nso ahwe nanimu a wo hu owura abasra sorry dem a aye president sorry dem a wo hwe delegacy a efiri achichi ni benche ye baaye esebo a omodi be hia na eno kire se omo aginatum ewo nsuta kwa ama people so 100% de me nka se obinya politics no wan kan okura da bia tu nkrofo adwene eto nchen by 70% de ese se de mabre champo nsuta kwa ama people so me de mini problem bia mi vote Brian dia wo ade wo fia eye se ye ba no e bibia no Brian pie ahemfie ho pa no na esewani e kire se wa ba ne diem ti me ye constituency women organizer e frame videntry maba Brian dia enti NPP ekeka fees a wono mo ewo nsuta kwa aman mountain top ana womo akasa yi wapani Canada kompre kwa Japan ono so wogyinam den sani panum ya ompre fragatu fodi bra pipi ama ekumi na ne yire so ahyase e bonto ama no ye frɛ no owura yi Christian de Japan na ono so atotomu akwa akohia panimfori bi ene wonom adi nkomo wose ne kunu ani da so anase ne suade hunu e ba akopɛ so obabia bi enwuma ama mabunu titiriw enya bi ayɛ enwuma ni mayimu na sɛ eba no nwuma kɛse mfiri nwuma ne ade no wose eno pa ene si ne kunu ani so sɛ bra no no obiebie
na efa nipa egu mu nya enwuma eye no na afi enema bi eso etie se kwabra ne to a osoro ya hane wetu bata akota ba bi se wo kwa pegre na pasha le chese wo kwa pe yedie e de aba ne nchi no sa ne ma no na so ete ekura ne dia obetumi atle ne nsem na aso ye nyina yeso ya say dia wode pick one na ohweso yi no ono na ye de kese e ma no nti so ono nko akura otimi fa nipa bebre se ya ye di tumi no mana ye nyina ye kakra wa mu epie wo bia ye nsa ebeka onam da bia na ohwe aha udua we wo ha na de factory we si ha ebe sasa ya no ma me Christiana e Japan ni kunu ene owura Canada akompreko e Japan to atiasim e ma mo titinsim na mo nta kunu no machi mo titinsim kunu nam nifana nam benkum won nam soro na nam fom yo se odeshi anko adwane sabra atiasim na wo titinsim ana you sit behind every successful man. Yes, there's an industrious woman. Ntinye woman keke man bi ho no be ma kwasoro no obru nnua di aboni bi na aka amo atia ne ohemani mu adeke wa hwe ase mianto akase bo no eso ye ko sunyane nananom atena nkonya na wohene a wo hwe kire se president Emma Sunyane traditional council no eye nana kwaku saben wono ana woye akwamu hene e wo Sunyane nananom atena nkonya ene amamra ni amane akoso na empanfo ase yanka nkire mo se woti Sunyane ene ne mpotamu na se wo Sunyane nananom atena nkonya ensa aseso a wahye emra kese mienu wode taabo ana ato enyema mienu eso woto saa amra no a na se woto saa nsehye no a empanese amamra ni amane ene entam kan akwesa habayire amana se wotomu a wonfa wo eni enyema mienu no ene se de di nkan efiti na ekuro se woti Sunyane nananom atena nkonya ensa aseso a yenkofuom efiada moti ase yenkofuom fiada die to so mienu nso nananom kire se efiti na ekuroi se woti Sunyane nananom atena nkonya ensa aseso a obusuani ewu a deda no ewodem deda no ewo busuafie emfa efuru no emeto park so emesi canopy emfa efuru no emeto ekwem street so emblock kwan trese emededa funu ewo abonten na se wonim na nhyehyɛ mienu ubuso na se wo nananom nsa aseso ade a won be kira wo se ewo bi na kowie bi na wiase no akokɔ be de wo hwiri treja na wo gya ne ma no wo kira se bi o mpanese wo hu ne kwaso awayo Yesu Nyan Traditional Council yasemo a ye de tu ayetiawa mo nhwɛ na mo niso na mo nyama ye nyina yenya ahoto na kwahusan enkyitire yekuro ye di kan na se mo nimse mribi atwam na nhyehyɛ da ahasɛ tieda da fieda yenko afum ɛwɔ Sunya ha yetu agum obi anhwɛ obi anka ho asɛm na de abedu nanim no na ɔkyerɛ ɔman ne sɛ efiri ne kɔ da ɛyɛ fieda na obi ankɔfo ni kotwa me bɔɔde aba ne mama bɛsina akɔ yie bi nim otimi yɛ wadwuma firi kɔsie da memenda kɔsie da joda brada ukoda ya woda kosi ne memenda no kɔsie da obetimi akɔyɛ wadwuma na mbom ɛda fieda deɛ tunu enti wo hene a wonim asɛm ka wɔsenane nti wɔm kaayɛ no wante enu nti Sunyane ene mo amuti Sunyane nananom atena nkonya wonom nsa aseso ye nkofuom efiada biew wo kwala se echewo a wo tontam kese de etoso mienu ubusuani wu a deda ne dem emfa funu no emesi abonten amoaten de opa no no obunimu brakente de ye maadwa de appear to the Eugene we are no gira so dem we yo abusafo Yapon Yapon na ye sori akọ ene kotokomacho ene wak na ase machi ase awreshimu nkofo nhede ni awreshimu bia wu midwa mabisa nkofo na midwa wa mentiase de esi enu anentia timu kan kura hyesem kura makro bia sante me yam nyadwodwo me kakra se ubiso bia wase ho mihia baba isa wa anopa mihia no misa no wase ho baba se ne kotokobesha wase ho mihia yi anopa bia nsusu no awia impo mse enra straka
One to Bizano was a home. Just what we have a Bizano was a home. On say, the entire Omaka Hono, Assem Dietri, and Penese Yamfa, catch me. Offer, and Penese Yamfa, a talk with Yada so in Sikun. Then you pardon you so one and Yasi, on one Casano, when you have Sako to Koberia, Opas one Cadia, because DSC and Manuntia. And the Kotokobesha 2-1. Eh, Omba, a crash sports stadium, as he saying, near 2 1 0. 1 0. And 1 0. You have the home support. We should be a win support. Football, home support account. We support. Your own home. Enti, when your home support, that's how to papa swat. Hona na be hona. Yemfa aseda Emma Ura Emmanuel Odro Korea wono ene kasebo se mufo Jim McClef ene newsroom mrantia na maba wan bobo no Emma yen sada so ana MCR Promise TV ana afenu so no server Docas enso ebo adwuma pa na bra Dicken Amwaten Junior Joseph enna brofo din wono na betina mfidire chi pia Emma yen ya ofian mo call night ade be chinaja ayense mpie kwaka hey boy e koron ranka breast cancer ntwamu da na obe mi akwesi da bayi on the veteran fidirachi Emma yen asomfo anso mienu edi amaje so ya gangster card ya mete enkura wokon giabuo okran mene krobia asante Promise News. Promise Radio. Promise Radio. Brothers told you. When you feel